A Thai business leader has spoken highly of the China International Import Expo, saying the expo enables him to better communicate with industry leaders and expand the market. Li Jiachun is a jeweler and also chairman of the Thai Chinese New Generation Business Association. 我们办理这个进博会的一个初衷，也是想更大的开放这个中国市场，给予外国的相关优质的产品进入中国。这几年的进博会下来呢，对我个人是非常大的一个提升。除了能够更好的跟我们行业里面的佼佼者有沟通交流之外我也扩大了相对的一些市场。Thailand is a global hub for processing ruby and sapphire, and jewelry is one of Thailand's pillar industries. Invited by China Gems and Jade Exchange in 2018, Li and his company participated in the first CIIE. This year is their 6th time at the expo. 我在18年的时候，我已经带了泰国太保协总共40几家企业去参加。19年呢，将近是70几家。那我觉得这5年来的进博会在很多层面都有非常大的进步跟提升。特别是在我们在产品这一块的一个多元化，我也非常愿意带同我在泰国这边的同行，能够把最优质的产品经过进博会进入中国。